பெற்ற உலகு Hi everyone, Vanakkam, welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettivel. Time வந்து 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 21 degrees Celsius. So எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கு July 1st Canada Day இன்றைக்கு. So first எல்லாருக்கும் happy Canada Day to you all. ரெண்டாவது விஷயம் வந்து Canada Day அன்றைக்கு last year இதே டே நாங்களோட ஷோ தொடங்கினாங்க. So again, I want to thank you all. எங்களோட 1 year இந்த ஜேர்னியில் வந்து நிறையாக்க சப்போர்ட் பண்ணி எங்களோட பேஜஸை பார்க்குறது, ஷோவை நிறையா பார்க்குறது, ஷேர் பண்ணுறது, ஃபாலோ பண்ணுறது எல்லாத்தையும். ஸோ a big thank you to all. If you're still here, அது உங்களோட viewership எல்லாத்தோட தான். And again, in the 1 yearல we've grown a lot too. I think இப்போ எங்களோட ஷோலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புது பதியல் வந்துருக்குது. இதே மாதிரி கேளுங்க தரப்படம் வந்த ஒரு புது செக்மெண்ட் அங்கிறது சாட்டர்டே நடக்கிறது. ஸோ அதுவும் இப்போ ஜாயின் பண்ணி அடுத்தது we do have some exciting news for you. இதில் வந்து we have morning news also coming up. So I know எல்லாரும் குட் ஈவினிங் கேனடாங்கிற ஈவினிங் ஷோவில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் டே ஒரு சம்மரி தருவோம். பட் ஈவினிங் மட்டும் இல்லாமல் வீக்கெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ மார்னிங்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு நியூஸாக இன்ஃபார்மேட்டிவாக சொல்கிறதுக்கு we are going to be there too. So that is coming up, very exciting. And again, I want to thank you all for your support. Now, வழக்கம் போல, we are going to look at our agenda for the day. So top of the hour, we have Prime Minister Justin Trudeau. Again, in the Canada Day in the video, he's let out a message. But in the message, we're obviously talking about so the residential schools in the Pulial area, they've been found, their bodies and everything. So either Canada, they accept, it's a part of their history. So Trudeau வந்து அவரோட ஸ்பீச்சில் வந்து சொல்லும்போது கதைக்கும்போது இந்த மெசேஜை he says இப்போ எங்களோட பாஸ்ட் கனடான்ற பாஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும், அதை மறைக்கலாதுன்ட்டு. So there are a lot of good things about Canada, but in the past வந்து நாங்கள் ரியலைஸ் பண்ணாதான் we can also move forward from it. So he does have a message for us about that. And அடுத்து again நிறைய uprising because in the indigenous communitiesல வந்து a lot of bodies are being found, discoveries முதல் வருஷத்துக்கு நடந்த குற்றங்கள் எல்லாத்துக்கும் இதில் வந்து actually so a lot of major cities, Toronto, Montreal, Vancouverல, British Columbia, இதில் எல்லாம் எல்லாரும் இன்றைக்கு ரெட் போடாமல் orange t-shirts எல்லாரும் போட்டுக்கொண்டு there are rallies happening just to inform everyone to speak up for this indigenous community. And then அடுத்தது we have some informative information உங்கள் எல்லாருக்கும். So OPP, Ontario Provincial Police, அவையில் வந்து இப்போ stunt driving பற்றியும் எங்களுக்கு construction zone பற்றியும் they're going to talk to us. Again, இது வந்து rules are always being updated. நீங்கள் டிரைவிங்கில் சரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லும் சரி ஒவ்வொரு ரூலும் ஒவ்வொரு சேஃப்டிக்காக வந்து அப்டேட் ஆகிக்கொண்டு இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி தான் we're going to have look at these little changes. And then for our Kalayarangam today, we all have a treat. இது ஒரு பாட்டு கனடா பற்றி. இந்த பாட்டு ஆக்சுவலி வந்து கனடாவோட 150th birthday, ஸோ 2017 வந்து இந்த பாட்டு செஞ்சது. இந்த பாட்டு வந்து இட்ஸ் a மின்னல் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன். இந்த பாட்டில் வந்து there's a lot of அந்த கல்ச்சர் ஜாயின் பண்ணுறது, லாங்குவேஜ் ஜாயின் பண்ணுறது. ஸோ கனடா அண்ட் மல்டிகல்ச்சரல் அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து வடிவாக காட்டுறதுக்கு இந்த பாட்டை வந்து செஞ்சுருக்கேன். ஸோ excited to see that. And then we have our weather and the news for today.
So starting off with top of the hour, again, Prime Minister Justin Trudeau vandu and Canada Day he has a message, so let's have a watch. Hello everyone, happy Canada Day. Today is an opportunity to celebrate our country and everyone who calls it home. But it's also an opportunity to reflect on what we've achieved as a country and what more we have to do. This past year and a half has been difficult. The pandemic has changed our daily lives, taught us hard lessons and kept us apart. But if this difficult time has taught us all one thing, it's that in times of challenge or crisis, Canadians are there for one another. We've all helped our communities stay safe and healthy. We sat through countless Zoom birthdays and milestones. We put signs up in our windows and banged on pots and pans for our frontline healthcare heroes. We ordered takeout and shopped local to help our small businesses. Our kids skipped graduations and sleepovers. And following the horrific discoveries of hundreds of children at the sites of former residential schools in BC and Saskatchewan, we all stopped to reflect on the historical and ongoing injustices. And we, as Canadians, must be honest with ourselves about our history. Because in order to chart a new and better path forward, we have to recognize the terrible mistakes of our past. The truth is, we've got a long way to go to make things right with Indigenous peoples. But if we all pledge ourselves to doing the work, we can achieve reconciliation. We can build a better country for everyone. Because Canada's history also shows us that we can do hard things. It's a choice we make, and one that Canadians have made time and time again. Now, as we work to finish the fight against COVID-19 and build back better, I know that the same values that Canadians have lived this past year, hope, hard work, kindness, resilience, and respect, will carry us forward. My friends, what makes Canada special is not the belief that this is the best country in the world, it's the knowledge that we could be. And until everyone feels safe walking the streets of our communities, until everyone has the same opportunities to succeed, until everyone can live their lives free from discrimination, hatred, and violence, we have work to do. But whether it's ending the pandemic, tackling the climate crisis, standing against intolerance, or walking the path of reconciliation, no challenge we face will be too great if we face it together. Because the progress we've made as a country didn't happen by accident and won't continue without effort. So today, as we celebrate this amazing place we all call home and the people we share it with, let's also recommit ourselves to doing the hard work together. And tomorrow, let's tackle our challenges head on so we can build a better future for all. Happy Canada Day, everyone. முதலில் குட் ஈவினிங் கனடாவுக்கு எமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஒருவரை நிறைவேற்றி அடுத்ததாக கனடாவில் தமிழர்களுக்கு சொல்லி ஒரு ஊடகம் இல்லையே என்று இந்த குறையை குட் ஈவினிங் கனடா வந்து ஒரு வருடமாக வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்து மேலும் வளர வேண்டும் என்று எமது வாழ்த்துக்கள். எம்பாளையன்ற தகவல்களை நேர்களுக்காக பயில் வருகிறோம். இதனால் எங்களுக்கு எமது கம்பெனி கூட பெரிய அளவு ப்ரமோஷன் கிடைக்குள்ளது. மொன்ட்ரியலிலிருந்து ஈவன் வெளிநாடுகளிலிருந்து கூட சில கால்ஸ் வந்திருக்கிறது. ஃபாரின் பையர்ஸ் எப்படி வீடு வாங்கலாம் என்ற அளவுக்கு. குட் ஈவினிங் கனடா என்ற இந்த ஊடகம் வந்து உலகளாவிய அளவுக்கு இந்த உலகத்தில் உள்ள advertisement standard is going very high. That's what I would say for this Good Evening Canada and feedback. பணியாற்று ஊழியர்கள் எல்லோருமே மிகவும் திறமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய
தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கலந்து வர ஒரு ப்ரொனன்சியேஷன் பெருமளவில் கவர்ந்திருக்கிறது ஆக்களை. ஸ்பெஷலி என் ஒய்ஃப் கூட சொல்லுவா ஒரு ஸ்பெஷலாக கதைக்கிற விதம் வந்து மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது. அதுதான் ரியலாக இருக்கிறது இந்தியான் தமிழுக்கு, இந்தியான் யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த டைப்புக்கு. இட்ஸ் கோயிங் ரியலி அமேசிங். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettiville. Time on the 9:11 p.m. in Toronto and the temperature is 21 degrees Celsius. Thank you so much, Selva Vettiville. Again, I'm going to journey or to join Penny. You've been there from the start and we really appreciate that. So thank you for your wishes. So again, Prime Minister Justin Trudeau வந்து என்ன சொல்கிறாருண்டா, இப்போ கனடா டே என்ன வந்து யூஸ்வலாக எல்லாரும் ஒரு செலிப்ரேட்டரி மூடில் வந்து இருப்போம். நாங்கள் கனடா டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். பட் இந்த வருஷம் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ஃபைண்டிங்ஸ் கனடா ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்குது. ஸோ Prime Minister Justin Trudeau என்ன சொல்கிறாருண்டா, இந்த மிஸ்டேக்ஸ் நாங்கள் கவர் அப் பண்ணிடலாது, அதை நாங்கள் உணர்ந்துக்கிட்டு அதை we have to look at these mistakes and அதை ஒர்க் ஆன் பண்ணணும். we have to fix these mistakes, we have to do better. இப்போ எல்லாரும் ஒரு சேஃப் ஃபீலிங்காக இருக்கிறதுக்கு எல்லாரும் இந்த நாட்டில் வந்து they have to feel like இது அவேண்ட கண்ட்ரி, அவேண்ட ஹோம், அவேண்ட சேஃப் ஸ்பாட் இந்த மாதிரி. ஸோ இதுக்கு தான் their goal is there. So he said அது வார வரைக்கும் Canada still has a lot of things to improve on. And again, Canada வந்து எல்லாரும் சேஃபான நாடு அப்படின்ற எல்லாரும் யோசிக்கிறவ அதை வந்து அந்த மென்டாலிட்டி வந்து அப்கீப் பண்ணணும் as well. So we're hoping Canada can follow through with that and everyone in it. So let's hope for the best. And again, with these things, இப்போ வந்து சொன்ன மாதிரி டொராண்டோ, மான்ட்ரியால், பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா இந்த இடத்துல எல்லாரும் இன்றைக்கு ரெட் யூஸ்வலாக போடுறாக்க ரெட் மைட் போடாமல் ஆரஞ்ச் போட்டிருக்கேன். இந்த ஆரஞ்ச் கலர் என்னத்துக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுண்டா இண்டிஜினஸ் ஆக்கள் வந்து அகேன் இந்த ஃபைண்டிங்ஸ் அவேண்ட கம்யூனிட்டி எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ சிட்டி நியூஸால் பிகாஸ் ஆஃப் தம் we do have a clip. So thank you for that. So let's head over and watch என்ன மாதிரி rallies உண்டு. It shows that we all agree that this was wrong and there needs to be real reconciliation. Montrealers gathered here near Parc Jeanne-Mance as part of #Cancel Canada Day protests taking place across the country Thursday. This after hundreds of unmarked graves of Indigenous children at the sites of former residential schools, like 751 unmarked graves by the Cowessess First Nation in Saskatchewan were found. That's who we are. People had nothing to be afraid of, but there was people that didn't understand us and they tried to eliminate that. What we really want to do is just listen to the messages and hear the teachings and sing and mourn and grieve and get that energy, because we know tomorrow there'll be another announcement about another discovery, and it's one life lost is devastating. You add up the numbers, it's like a whole generation of children. On Thursday morning, a convoy departed from the Mohawk community of Ganazadage, driving into Montreal to join the protest happening in the heart of the city. Avenue du Parc was completely blocked off to traffic except those part of the convoy. It's a small little inconvenience for a few hours. Our people have been inconvenienced for the last 300 to 500 years. So many different people from, Indigenous people from all over Quebec are coming together and doing different things, right? So if we, stand together, we're stronger as a unit. Several cities across the country have cancelled Canada Day celebrations completely. In Montreal and Quebec City, events like these have been organized to denounce Canada's legacy of residential schools as a hope to encourage all Canadians to reflect on the country's history. It's time for reconciliation. It's time for settlers to understand that we do have a responsibility, and in order to have the reconciliation after the truth, if the truth is out there, we need to educate ourselves and learn and then be willing to do the work. In Montreal, Samsara Rainville, City News. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை.
4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹாப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரி டு குட் ஈவினிங் கனடா. குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சி ஆன்லைன் மூலம் ஒரு வருடத்தை பூர்த்தி செய்திருக்கிறது. இதில் நாங்கள் தொடர்ந்தும் குட் ஈவினிங் கனடா மூலம் பல தகவல்களையும் பல செய்திகளையும் மற்றும் காப்புறுதிகள் மற்றும் பல துறை சம்பந்தமான விளக்கங்களையும் தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கே பணிபுரியும் அனைவருக்கும் எங்கள் வாழ்த்துக்கள். மேலும் தொடர்ந்து குட் ஈவினிங் கனடா தொடர்ந்து பயணிப்பதற்கு எங்கள் வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back. Thank you, Sridharan Thoraraja from Life 100 Insurance and Investments Inc. உங்களோட வாழ்த்துக்களுக்கு very thank you, and again நீங்கள் வந்து உங்களோட ஜேர்னியோட பிகினிங்கில் இருந்து இருக்கிறீங்க. So thank you for that and thank you for your support. ஸோ இது பார்த்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஆரஞ்சு கலரில் போட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அகேன் இது வந்து கேன்சல் கனடா டேயில் வந்து இருக்குது. பிகாஸ் அகேன் வந்து தே நீட் டு ஃபீல் இப்போ எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் நடக்காமல் எந்த ஒரு ரெக்கக்னிஷனும் கொடுக்காமல் ஒரு டே அந்த அவ்வளோ பிள்ளைகள் லைஃப்ஸ் லாஸ் பண்ண இருக்கபடியாக அதை கொண்டும் கனடா செய்யலையண்டு அட்லீஸ்ட் உங்கள் ஒரு ரிமெம்பரன்ஸாக ரிமெம்பர் பண்ணுங்கோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த டே எல்லோரும் முயற்சி போட்டு கொண்டு இருந்தவ. அலாட் இந்த செரமோனிஸ் வந்து சில எல்டர்ஸ் அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறையும் சர்வைவர்ஸும் அவையில் வந்து ப்ரேயர்ஸ் பாட்டலோடு தொடங்கி தான் இந்த செரமோனிலாம் நடந்து கொண்டு இருந்தது. ஸோ இப்படி நடந்து கொண்டு இருக்கேன். அகேன் அவையே சொல்கிறேன், தேர் அவேர் இப்படி என்ன விட உங்களை இப்படி கண்டுபிடிக்க அதுக்கு தெரியும் நம்பர்ஸ் இப்படி வரப்போகுது தான்ட்டு. ஸோ தேர் ப்ரிப்பேரிங் themselves for that. பட் கனடா என்ன செய்ய போகிறேன் we have to wait and watch. Now again a little update. So policies, rules, எல்லாம் அங்கே வந்த கனடாக்கு they're always changing things to make it safer for people, which is one of the good things about Canada. அப்படி பார்த்தீங்களா ஸ்டண்ட் டிரைவிங் என்ன பார்த்தீங்களா நீங்கள் இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்பீட் லிமிட் ஒரு 10, 15, 20 அப்படி போனீங்கன்னா டிக்கெட் அப்படி ஏதாவது. ஸ்டண்ட் டிரைவிங் வந்து when you're going really fast when you shouldn't be. ஸோ இந்த மாதிரி இதற்கு வந்து you can get charges. இப்போ ஃபைன் வரலாம், சஸ்பென்ஷன் வரலாம். அகேன் இந்த இயர்ஸும் லைக் ஒரு 1 year 3 years லைக் பெரிய கேப் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் அந்த ரூல் பிரேக் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு கேட்ட மாதிரி தான் வரும். ஸோ முதல் இப்போ பார்த்தீங்களாண்டா 50 kilometers மேலால் அப்படி போனீங்களாண்டாலும் உங்களுக்கு ஸ்டண்ட் டிரைவிங் சார்ஜஸ் வரும். இப்போ அதை டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் a lot of tickets இந்த 2019 பார்த்து கொண்டு போனீங்களாண்டா நிறைய டிக்கெட்ஸ் வந்து இஷ்யூ ஆகிருக்குது ஸ்டண்ட் டிரைவிங். அண்ட் ஸ்டண்ட் டிரைவிங்கால் there's a lot of people who lives have been lost. அது காரில் இருந்தாலும் சரி, pedestrians இருந்தாலும் சரி, a lot of people have lost their lives due to this. So இப்போதைக்கு அது 40 km/h மேலால் போனால் in a zone that's within 80 km அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தால் உங்களுக்கு ஸ்டண்ட் டிரைவிங்ன்ட்டு உங்களோட டிரைவிங் ரெக்கார்டில் வரும். ஸோ இதை பற்றி தான் we're going to have the OPP talk to us, Ontario Provincial Police. ஸோ என்ன மெசேஜ்னு பார்த்துட்டு வரோம். I'm Provincial Constable Ian Michael with the Ontario Provincial Police Caledon Detachment Traffic Unit. Effective July 1st, there are changes coming to the Ontario stunt driving legislation we'd like you to be aware of. Under the Moving Ontarians More Safely Act, motorists who are traveling 40 or more kilometers an hour over the posted speed limit in areas with a speed limit under 80 kilometers per hour can be charged with stunt driving. This is down from the 50 kilometers an hour over the limit before. Motorists traveling on highways with a posted speed limit of 80 kilometers or higher will still face stunt driving charges for going 50 kilometers an hour over the posted limit. If stopped for stunt driving, vehicles will now be impounded for 14 days. This is double the amount of time of the current impound period of 7 days. Owners are responsible for towing and storage costs. Driver's licenses will remain suspended for 7 days. The best way to not have to worry about any of these changes is just to slow down and drive the speed limit. That way you keep your money, you keep your license, and you keep yourself and other motorists safe. முப்பதாவது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் புகலிடம் தந்த கனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத்துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்றே இணைந்திருங்கள். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC
எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம். அதிக காலத்துக்கு பின்பு கனடிய நிகழ்வுகள் தகவல்களை வழங்கி வரும் குடிவினிங் கனடா ஒரு வருட நிறைவை முன்னிட்டு அதற்கான வாழ்த்துக்களை கனடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனத்தின் சார்பில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இது இங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த செய்திகளை தமிழில் கேட்டால் தான் ஆங்கிலத்தில் நாங்கள் செய்திகளை பார்ப்போம். ஆனால் இருந்தாலும் இந்த தமிழில் கேட்கும் பொழுது அந்த தன்மை ஒரு மனதில் ஊன்றி பதியக்கூடியமாக இருக்கின்றது. அந்த நிகழ்வுகளை நமக்கு தருகிற குடிவீட்டின் கேட இன்னும் பல காலம் தொடர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி கனடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனத்தில் நான் அவர்களை வாழ்த்திக் கொள்கிறது மட்டுமல்லாமல் இங்குள்ள உங்கள் வியாபார நிலைமைகளை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்வதற்கு இப்படியான ஒரு குடிவீட்டின் கனடா போன்ற ஒரு சாதனங்கள் மூலமாக நீங்கள் எடுத்துச் செல்வதன் மூலம் உங்களது வியாபாரத்தை இன்னும் விருத்தி செய்யலாம் என்பதை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்னும் விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் குடிவீட்டின் கனடா. தேங்க்யூ. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vetivel. Time 9:22 p.m. in Toronto and the temperature is 21 degrees Celsius. So thank you. We had the president from CTCC, Soundalingam. We were actually CTCC angada Good Evening Canada recent joined panna family members. So again, thank you angada support. Thank you for your trust, and we hope to have this working relationship with you guys as well. Now, அடுத்தது we were looking at stunt driving. So again, நீங்கள் கார் ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு again ticket அதில் வரும், உங்களுக்கு suspension வரும், again car impound பண்ணுறது, lots of money, loss of finance, அது ஒரு விஷயம். But another thing, நாங்கள் சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணாட்டி இப்போ உயிருக்கு ஆபத்தாக இருக்கும், ரைட்? எங்கட உயிரிண்டாலும் சரி, அடுத்த வேண்டு உயிரிண்டாலும் சரி, நிறைய ஆக்கள் இதில் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஆனால் குறிப்பிட்ட இதில் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜோன்ஸ் அவைக்கு பெரிய பேரியர்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. அந்த ஆரஞ்ச் போல்ஸ் அப்படியே அந்த பைலான்ஸ் அப்படி கோன்ஸ் எல்லாம் வச்சு இருப்போம். ஆனால் அதில் அந்த காருக்கு ஒரு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், ஆக்கள் அதில் வேலை செஞ்சு அனுப்பியும். ஸோ நீங்கள் இந்த ஏரியாவில் ஸ்பெஷலி நீங்கள் கேர்ஃபுல் இல்லாட்டி இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி அவையில் ஹர்ட் பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் இட் கிரியேட்ஸ் அ டேஞ்சரஸ் ஜோன் ஃபார் தம். ஸோ இதை பற்றி தான் we have again OPP. They're going to tell us about these construction zones and நாங்கள் எப்படி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம்னு. Be extra careful when driving through construction zones and areas where people are working on or near the road. In 2020, 1,017 construction zone collisions were investigated by the OPP, of which 159 resulted in injuries and 7 in loss of life. The leading causal factors for collisions in construction zones are falling too closely, inattention, speed, and improper lane changes. When entering a construction zone, stay alert and drive defensively. If safe to do so, move over a lane to increase the space between your vehicle and workers. Anticipate sudden changes, detours, and stops. Keep a safe distance between vehicles. Don't tailgate. Merge cautiously and well ahead of where the road ends. If possible, do not change lanes. Obey all signs. Signs contain important information about what's ahead. Disobeying a traffic control person can result in a $500 fine and 3 demerit points. Pay attention. Put away distractions and focus on the road. Watch for workers, equipment, vehicles, new signs, traffic signals, pavement markings, and uneven road. Slow down. Lower speeds are posted to increase worker safety and reflect increased road hazards ahead. Remember, speed fines are doubled in construction zones when workers are present. Plan ahead. Before departing, check for construction and road closures at 511. Give yourself extra time and exercise patience. Make safety your priority. When we follow the same rules, actions become predictable and lead to safer roads. And remember, if you see emergency or tow vehicles on the side of the road with their emergency lights flashing, slow down and, if safe to do so,
move over. Leave a buffer of space to let them do their job safely. We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. வணக்கம் நேயர்களே, இன்று ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி ஒரு வருடத்தை பூர்த்தி செய்யும் குட் ஈவினிங் கனடாவுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஆரம்பத்தில் இருந்தே வருமான வரி சம்பந்தமான கேள்விகள், மறுமொழிகள், கருத்துக்களை நான் இந்த குட் ஈவினிங் கனடா மூலமாக வழங்கி கொண்டிருக்கின்றேன். அதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்து தந்த உறுப்பினர்கள் எல்லாருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். அத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நான் பார்க்கும் பொழுது தொடர்ச்சியாக மேலும் மேலும் விரிவடைந்து செல்கின்றது. இப்பொழுது சனிக்கிழமைகளிலும் கூட அவர்கள் புதுசாக நிகழ்ச்சிகளை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமில்லாமல் இது தனிய ஒரு நிகழ்ச்சி கனடாவுக்கான செய்திகளை மட்டும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமை அடைகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி மேலும் மேலும் விருத்தி அடைய வேண்டும், வரவடைய வேண்டும் என்று சொல்லி இறைவனை வேண்டி நான் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. So thank you, Ariya Ariarun from MP Accounting and Finance Services Inc. Again, you're part of the Good Evening Canada family. And again, I'm going to தொடர்ந்து support it. Thank you for that. And again, நாங்கள் பெறப்படுற விஷயம் தான் அவரும் சொல்லியிருக்கார். We are the only media channel in Canada. இப்போ தமிழில் full Canadian content cover பண்ணுறது. So we do take pride in that. And again, in the exclusivity then, it brings us a lot of advantage as well. And we hope to bring you all more information, more updates about everything that you do need to know on the குறிப்பிட்ட 1 hour இல்லாட்டி உங்களோட கேளுங்க தரப்படணும் இல்லாட்டி உங்களோட upcoming morning newsலையும். So do look forward to that. So basically உங்களோட இருந்தால் you'll get a full capture of everything you need. நான் உங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜோனை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓபிபி ஆன்டாரியோ ப்ரொவின்ஷியல் போலீஸ் தான். ஆனால் இந்த ரூல்ஸ் குறிப்பிட்ட இப்போ ஆன்டாரியோக்கு மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கனடா எங்கே இருந்தாலும் இட் அப்ளைஸ் எனிவேர். சேஃப்டி இஸ் சேஃப்டி. ஸோ நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கார் ஓடுற கவனமாக இருக்கணும். பி கேர்ஃபுல் ஆன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் அதர் பீப்புள். anything like that இதை நீங்கள் எதுக்குண்டாலும் அப்ளை பண்ணலாம். அண்ட் அகேன் கனடாக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் lot of beautiful things about it. ஆனால் எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் வின்டர். ஸோ வின்டர் டைமில் பெருசாக இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜோன் எல்லாம் இருக்காது. பிகாஸ் அப்போதைக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எல்லாம் செய்யலாது. பட் சம்மர் டைமில் that's when they do all of the work. ஸோ நிறைய இடங்கள் you'll see நிறைய construction will be happening. So please be careful. நீங்கள் கார் ஓடைக்க சொன்ன மாதிரி லேன் சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணுங்க. anything like that, do what you need to do to keep yourself safe and வேறு ஆக்களுக்கும். And another thing is also summer இந்த வழியா a lot of ride check programs இருக்கும். So I know COVID எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்திருக்கீங்க. ஸோ வெளியால் போக maybe patios or restaurant dining or whatever it might be. If you have a couple drinks, make sure you take an Uber if you're planning on drinking. If not, நீங்கள் சும்மா ஒரு ரெண்டாலும் கவனமாக இருங்கோ. Make sure if you do have a friend or anyone like that. A lot of services out there, but do be careful of the ride programs as well. So a lot of things இப்போ கோவிட் பார்த்தீங்கன்னாலும் businesses எல்லாம் ஸ்டேஜ் 2க்கு வந்திருக்கும். A lot more capacities இப்போ ஷாப்பிங் போகிறதுக்கும்
சாமான்கள் வாங்குறதுக்கு anything like that. We don't have much restrictions now, thankfully. ஆனால் இந்த இடம் வந்து கனடாவில் கொஞ்சம் இன்னும் லிபரேட்டிங்காக இருக்கிறீங்கண்டா அல்பர்டாவில். ஸோ அல்பர்டாவில் அப்படி இப்போ பார்த்தீங்களா they actually have no limits. இப்போ indoor, outdoor gatherings, restaurants, stores, anything like that. இப்போ கல்யாண வீடு, you can talk about சத்து வீடு, you can have outdoor gatherings, anything like that. எந்த ஒரு லிமிட்டும் கிடையாது. தி only thing that they're doing is உங்களோட மாஸ்க்கை வந்து இப்போ மேண்டட்டரி இல்லாமல் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனாக சொல்லுவோம். ஸோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் போடுறண்டா போடலாம், ஆனால் கட்டாயமாக போடணுமே இல்லை. இதை வந்து நீங்கள் க்ரோசரி ஸ்டோர்ஸ்லேயும் இப்போ டைனின் டைனர்ஸுக்கு போனீங்கன்னாலும் இட்ஸ் நாட் மேண்டட்டரி, போட தேவையில்லை. ஆனால் வேறு பிஸ்னஸ் இப்போ குட்டி குட்டி கடைகள், அதர் பிஸ்னஸ், இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸஸ் அவைக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கு ஆல்பர்டா. சரி, நீங்கள் உங்களோட ரூல்ஸ் படி யூ கேன் டிசைட் தான். ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட கஸ்டமர்ஸ், எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாரும் மாஸ்க் போடணுமெண்டா they can you can have them wear it, but if you're comfortable அவை போடணும் and இல்லாட்டி then they can also do that as well. So again, எல்லாரும் அல்பர்டாவில் இருக்கிற வரைக்கும் please be careful. So I know careless irukama, even if other people are. If you want to keep yourself safe, just maybe for a little while in the practices to continue panungo, mask podungo, sanitize panungo, still social distance. You still want to make sure on the gap mirikkalundu, just be safe. Now another place, இப்போ குபேக்ல பார்த்தீங்களா, குபேக்ல வந்து அவுட்டோர் ஃபெஸ்டிவல்ஸுக்கு வந்து they've given the okay permission. So July 8லேருந்து இப்போ சில அவுட்டோர் கேதரிங்ஸ் லைக் பெரிய பெரிய events அந்த மாதிரி இருக்கு. முதல் 3,500 வந்து இருந்து இப்போ 5,000 அந்த கெப்பாசிட்டி. ஸோ இப்போ 2 meters இல்லாமல் 1.5 meter டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்கணும். அண்ட் அகேன் அந்த 1.5 distance meter இப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கு இல்லாமல் இப்போ ஒரே வீடு ஆக்கள் வந்து they can stand together. But if I'm from one house, someone else is from another house, எங்களுக்கு இடையில அந்த 1.5 இருக்கணும். ஸோ இப்போ குரூப்பாக பிரிக்கிறேன் instead of individuals. ஸோ again இந்த சம்மருக்கு ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியால் போனீங்களாண்டாலும் again in the festivals, activities எதுனாலும் ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கொண்டு இருக்கும். பட் again be safe, உங்களோட வேக்சின்ஸ் எடுங்க, make sure you're covered by all that. அடுத்தது we have our treat for today, எங்களோட கலையரங்கம் portion. இதில் வந்து so we have a song, it's about Canada. Again இது வந்து இந்த பாட்டு கனடாவோட 150th birthdayக்கு வந்து செஞ்சுருக்கேன். இது வந்து so 2017ல இது வந்து ஒரு மின்னல் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன். இந்த பாட்டின் பியூட்டி வந்து என்னென்னா, இப்போ கனடா யோசிச்சிங்களாண்டா ஒரு மல்டிகல்ச்சுரலிசம், எல்லாரும் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேருந்து இப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு இமேஜ் இல்லாமல் ஜஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் தேர். அதே போல் இதில் நிறைய கல்ச்சர்ஸ், நிறைய லாங்குவேஜஸ் வந்து கலந்து இந்த பாட்டு செஞ்சுருக்கேன். ஸோ எக்ஸைட்டட் டு see that, so let's have a watch. Together in this land we love, hand in hand we understand this is our home. Et tout autour, au plus profond de nos cœurs, on trouve une force, un peuple tout en douceur. Oh Canada, show your heart to the world for all to see. Au Canada, partage ton âme de paix
向往着更好未来。बल्ले बल्ले कनेडा दी है बल्ले बल्ले छावा छावा कनेडा दी है छावा छावा मेरा सोना ये देश मेरा सोना सोना கடின உழைப்பால் சேமித்த பணத்தை சிறந்த முறையில் முதலீடு செய்யுங்கள். கனடாவின் அல்பர்டாவில் வீடு ஒன்றில் முதலீடு செய்ய பிரெப் ரியல்டி வீடு விற்பனை முகவர் சுரேஷ் சேகர் 587-700-0623. குறுகிய காலத்தில் உங்கள் வீட்டின் பெறுமதி பன்மடங்கு அதிகரிக்க கனடாவின் அல்பர்டாவில் வீடு ஒன்றில் முதலீடு செய்யுங்கள். வீடு வாங்குவது விற்பது தொடர்பான அனைத்து சேவைகளையும் வழங்கும் தமிழ் முகவர் சுரேஷ் சேகர் உங்கள் வீட்டின் முதலீட்டுக்கு உத்தரவாதம் வழங்குகின்றார். 587-700-0623. வணக்கம், நான் இசைக்கலைஞன் பாபு. கொரோனா இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கூட உங்கள் இல்லங்கள் தோறும் உங்களை நாள்தோறும் மகிழ்வித்துக் கொண்டிருக்கும் குட் ஈவினிங் கனடாவின் முதலாவது பிறந்த தினம் என்று அதை கொண்டாடும் அதன் ஊழியர்கள், தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் இசைக்கலைஞர்கள் சார்பாகவும் லதன் பிரதர்ஸ் இசைக்குழு சார்பாகவும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கூட எமது கலைத்திறமைகளை புடம் போட்டு வெளிச்சம் காட்டிய தொலைக்காட்சிகளில் குட் ஈவினிங் கனடாவும் ஒன்று என்று கூறிக்கொண்டு அவர்களுக்கு முதலாவது பிறந்த தின வாழ்த்தை கூறி விடைபெறுகிறேன். இசைக்கலைஞன் பாபு. நன்றி, வணக்கம். Hey guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettivel. Time on the 9:41 p.m. in Toronto and the temperature is 21 degrees Celsius. So thank you, Babu Jayakanthan. When the drummer and the part, we always see it Good Evening Canada when the play pannanga. Beautiful musician, and again, nariya talents soliyala irukkudu. We want you guys to be a part of us as well. So again, Good Evening Canada, a lot of artists ellarukkum or a platform kodukkuradhu, new artist, older artist, whatever it might be, ellarukkum vandu and the equal opportunity kodukkuradhu. So again, if you have talent, and I know a lot of people do, ungoda intro videos eduthu anupunga with your piece, and we'll be more than happy to play that. So அடுத்தது we have our weather for tomorrow. So இந்த மாதிரி weather பார்த்து வரோம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூலை மாதம் 2ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 20 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது.
கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 30 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 16 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 24 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூலை மாதம் 2ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. நான் இந்த வீடியோவை ஒரு மீடியாவுக்கு தேங்க் பண்ணுறதுக்காக பதிவேற்றுறேன். முக்கியமாக இந்த வீடியோவை போடுறதுக்கு காரணம் வந்து ஒரு சேனல், அதாவது யூடியூப் சேனல் ஒன்று தான், GEC TV என்று சொல்லி, குட் ஈவினிங் கனடா. அது இங்கே கனடாவில் டொரண்டோவில் இயங்குகிற ஒரு சேனல். நான் இந்த சேனலை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறேன். நான் எவ்ரிடே மண்டே டு ஃப்ரைடே 9 to 10 வந்து அவையில் இங்கே கனடாவில் உலகத்தில் நடக்கிற விஷயங்களை அப் டு டேட்டாக கொண்டு வந்து நியூஸ், சரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன், இந்த வெதர், இந்த பாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் எல்லா வகையான டாப்பிக்கையும் வந்து அதில் கவர் பண்ணுறவையில் அதெல்லாம் நான் அதை பார்க்குறேன் நான் ரெகுலராக. ஏன்னா நான் இங்கே இருக்கையில் எங்களுக்கு இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி அந்த ஒரு 1 hourலேயே எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் அந்த சேனல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால். நான் ஒரு நாள் பார்த்துட்ருக்கிற நேரம் திடீரெண்டு ஒரு 3 weeks இருக்கும் பார்த்துட்டுருக்கிற நேரம் மிடில் ஆஃப் தி ஷோ வந்து என்னை பற்றி சொல்லி என் சேனலை சொல்லி நான் ப்ளே பண்ண அந்த பாட்டையும் அவையில் போட்டினோம். ஏன்னா பார்க்கல சந்தோஷமாகவும் இருந்துச்சு, ஆச்சரியமாகவும் இருந்துச்சு. என் ஒரு சர்ப்ரைஸ் என்ன சொன்னால், நான் வளமையாக விரும்பி பார்க்குற ஒரு சேனலில் என்கிட்ட வீடியோ வரைக்கல அப்படி ஒரு ஆனந்தம் அது எனக்கு வார்த்தையில் சொல்லலை. அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. என்ன ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து ரெக்கக்னிஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நான் ப்ளே பண்ண ஒரு வீடியோவை நானாக கேட்காம அவையலாகவே தேர்ந்தெடுத்து எனக்கு சர்ப்ரைஸாக அவையில் அதில் போடைக்கில் அந்த ரெக்கக்னிஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. ஆனால் இப்படி ஒரு அதை விட முக்கியமான விஷயம், எல்லா சேனலும் அப்படி செய்ய மாட்டேன். ஸோ அதால் தான் நான் ஸ்பெஷலாக அந்த சேனலுக்கு தேங்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு கலைஞனுக்கு மீடியா சப்போர்ட் அண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மீடியா சப்போர்ட் இல்லாட்டிக்கு நாங்கள் எவ்வளோதான் திறமை இருந்தாலும் வெளி உலகத்துக்கு தெரியாது. ஸோ வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு சேர்க்குற கடமை உங்களுக்கு தான். நீங்கள் எல்லோரும் அந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். என்னென்னு சொன்னால், நாங்கள் இங்கே வசிக்கிற நாட்டில் இடத்துல நடக்கிற சம்பவங்களை உடனே அவையில் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி வீடியோ பண்ணி எங்களுக்காக கொண்டு வந்து தாரேன். நம்ம ஒரு 1 hourலேயே இன்றைக்கு நடக்கிறது, நாளைக்கு நடக்கிறது, இந்த கிழமை ஃபுல்லாக நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் அறியக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். நீங்களும் அவையில் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் அவையில் எந்த வீடியோவை போட்டதுக்காக நான் சொல்லலை, நானே விரும்பி பார்க்குறேன். நான் வெரி யூஸ்ஃபுல் சேனல் குட் ஈவினிங் கனடா. அவையோட லிங்கை நான் கீழே போடுறேன் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில். கிளிக் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். Once again, thank you. Good evening, Canada. Hi guys, welcome back. So, இதில் வந்து again keyboard player Rajani வந்து ஒரு நாள் ஷோ பார்த்த உடனே திடீரென்று தண்டை பீஸ் வரைக்கும் I was very shocked and surprised and he made this video. So again, in the platform வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் தான் we're ready to share your talent. So thank you for making that video. Thank you for that. And we hope to give more of you guys recognition as well. And as well, vanakkam to learn from Raj. Thank you for interacting. And I know naanga riddles ellaam seyumbodhu you were always first to reply too. So thank you for that. I will bring back the riddles soon, but you got to stay tuned and wait for that. Angala time 9:45 ஆச்சு. So we are going to go for the news. News பார்த்துட்டு வரோம். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களூடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. எல்லோருக்கும் எமது கனடா தின வாழ்த்துக்கள். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கனடாவின் காலனித்துவ மரபு, பழங்குடி மக்கள் எதிர்கொள்ளும் அநீதிகள் குறித்த விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் இன்றைய கனடா தினம் அமைந்திருந்தது.
இன்று கனடா தின கொண்டாட்டத்தை ரத்து செய்ய கோரும் பேரணிகள் பல நாடளாவிய ரீதியில் நடைபெற்றன. இவ்வாறானதொரு பேரணி இன்று கனேடிய நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி நடைபெற்றது. இந்த பேரணியில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் கலந்து கொண்டனர். கியூபெக்கின் கேட்டினோவில் அமைந்துள்ள சுதேச சேவைகள் கனடா அலுவலகத்தில் ஆரம்பமான இந்த பேரணி ஆட்டோவாவின் நாடாளுமன்றத்தை சென்றடைந்தது. இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்ட அநேகர் ஆரஞ்ச் நிற ஆடைகளை அணிந்திருந்து பழங்குடி மக்களுக்கான தமது ஆதரவினை வெளிப்படுத்தினர். இழந்த உயிர்கள் அனைத்தையும் மதிக்கும் வகையில் இன்றைய பேரணி நடைபெற்றதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர். எங்கள் கடந்த காலம் குறித்து நேர்மையாக இருங்கள் என கனடா தினத்தில் கனேடியர்களை பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கோரினார். முன்னாள் வதிவிட பாடசாலையின் பிரதிபலிப்புகள் கனடா தினத்தை குறிக்கும் நிலையில் இந்த கோரிக்கையை பிரதமர் விடுத்தார். 1100க்கும் அதிகமான முதல் குடியின குழந்தைகளின் கல்லறைகள் 3 முன்னாள் வதிவிட பாடசாலைகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்றைய கனடா தின செய்தியில் ட்ரூடோ இந்த கருத்தை தெரிவித்தார். கனேடியர்கள் சிலருக்கு ஜூலை 1 ஒரு கொண்டாட்ட தினமல்ல என்பதையும் பிரதமர் தனது கனடா தின செய்தியில் குறித்திருந்தார். கனேடிய நாடாளுமன்ற பீஸ் டவரில் உள்ள கனேடிய கொடி என்று அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்டது. முன்னாள் வதிவிட பாடசாலையில் இறந்த குழந்தைகளின் நினைவாக கனடா தினமான இன்று கனேடிய கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்டது. பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இதற்கான கோரிக்கையை விடுத்திருந்தார். கனேடியர்களுடன் இணைந்து முன்னாள் வதிவிட பாடசாலையில் இறந்த குழந்தைகளின் சோகத்தை பிரதிபலிப்பதால் தான் இந்த முடிவை எடுத்ததாக ட்ரூடோ கூறினார். ஹெரிட்டேஜ் கனடா கடந்த ஆண்டு போன்ற மென்னிகர் கனடா தின நிகழ்வுகளை இன்றும் நடத்தியது. இதில் ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, சுதேச கலைஞர்களை கொண்ட இசை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. கனடா முழுவதும் உள்ள பல நகரங்களும் சமூகங்களும் தங்களது வழக்கமான கனடா தின நிகழ்வுகளின் சில பகுதிகளை இன்று கைவிட்டிருந்தன. கனடா உட்பட 9 நாடுகளுக்கான பயண கட்டுப்பாடுகளை நீக்க ஐரோப்பிய ஒன்றியம் பரிந்துரைக்கிறது. ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அதன் உறுப்பு நாடுகள் கனேடியர்களுக்கான பயண கட்டுப்பாடுகளை படிப்படியாக நீக்க பரிந்துரைத்தது. இதில் கனடாவும் ஒன்றாகும். அத்தியாவசிய நோக்கங்களுக்காக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்குள் பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என இன்று அறிவிக்கப்பட்ட 10 நாடுகளில் கனடாவும் ஒன்றாகும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியின் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். கனடா தினத்திற்காக நாளை விடுமுறை. மீண்டும் திங்கட்கிழமை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettivel. Time in the 9:51 p.m. in Toronto and the temperature is 21 degrees Celsius. So I'm going to news and patachu. That brings us to the end of our show. And again, another thing I want to tell you, Good Evening Canada, the platforms nariya appo 1 year aachu. Ella platforms la we are growing. So YouTube lum sari, WhatsApp lum sari, Facebook, IPTV and புதுசா உங்க app வந்திருக்குது. So if you haven't had a chance to check it out, நீங்க iPhone யூஸ் பண்ணாலும் சரி, Android phone யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஆப் ஸ்டோருக்கு போயிட்டு GEC ஸ்பேஸ் தமிழ் TAMIL என்று போட்டு சர்ச் பண்ணிங்களா உங்களோட லோகோ போட்டு ஒரு ஆப் வரும். அந்த ஆப் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். மற்றபடி நீங்கள் ஃபேஸ்புக் லிங்க் எடுத்தோ யூடியூப் லிங்க்கில் பார்க்கணும். இதை நேரடியாக அந்த ஆப்லேயே பார்க்கலாம். ஸோ வெரி ஈஸி கம்யூனிகேட் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி எல்லாம் செய்கிறதுக்கு. ஸோ டூ செக் இட் அவுட். And again, I want to thank you. I'm going to 1 year order. I'm going to continued support from all our sponsors, our viewers. Without you guys, we wouldn't be here. So thank you. And நாளைக்கு there won't be a show. So anyway, உங்களுக்கு Monday தான் உங்களுக்கு show வரும். So again, thank you all, and I hope you enjoy your weekend with the hopefully great weather. So take care, and we'll see you Monday.